Akkam jirtu miseensonni garee Marble Wise Tuubii ani beekidha Marble Wise Tuubii irraa har'a kana isinii qabadhee dhufe immoo unit 3 S3 new curriculum irraa unit 3 isaa part 4 external leadership challenge and treaty kan jedhu jechuudha. Externally relationship Itoophiyaan biyyoota biroo wajjin qabdu biyyoota ollaa wajjin qabduu fi akkasumas immoo mallattoolee isheen mallatteessite yookaan immoo ulaagaalee isheen biyyoota biroo wajjin mallatteessiteedha kan nuti ilaallu. The external challenge kan jedhu irraa jammarraa jechuudha. In order to materialize his dream of modernization, Theodorus sought the technological assistance of European nation. Egaa akkuma sila beenu sana yeroo Theodorus aangoorra turetti maal barbaadaa ture? Teknooloojiidhaan humna isaa yookaan aarmii isaa dagaagsuu barbaade yookaan modernization gochuu barbaade. Kanaaf assistaansii Euroopiyaanotaa gaafatee ture keessattuu Biriiteeniin akka isheen gargaartuuf akka isheen bukkee dhaabbattu gargaaree ture. Sababii kanarraa Theodorus sababiin du'a isaa maal akka ta'ee fi akkamitti mootummaan Biriiteen humna waraana isaa gara Itoophiyaa erguudhaan Theodorosiin akkamitti akka ajjeesisee ilaalee ture. Lack of positive reply from the British government permitted Theodorus to detain the British Council and other European. Egaa maal taasise positively yaada isaa hubachuu dhabuun warra Biriteen fa'aa deebii gahaa deebisuu dhabuun isaanii gadi xalayaa barreessee fi nagargaaraa financial assistance akkasumas immoo warra meeshaalee naa tolchan wiippanii gargaaraa naa tolchan barbaadee yoo inni barreessuuf isa kana deebisuu dadhabuu irraa kan ka'e deebii gaarii waan hin deebisiniif inni maalii godhee warra biyya keessa jiran Theodorus maal godhee qabee kaawunsilii garaagaraa yookaan immoo Euroopiyaanota garaagaraa hidhee jechuudha akka isaan hojjetanii. That leads the British military expansion against the Theodorus, which ended with the storms and the plunder of Magdala by British Army. Kun immoo maalii gochaa deeme Biriteen humna waraana ishee gara Itoophiyaatti erguudhaan Theodorus wajjin akka wal waraantee mootuyyuu qabeenya Magdalaa keessatti akka isheen saamteetoo gara biyya isheetti deebitu taasise jechuudha. Waraanni aarmiin Biriteen yeroo sana kan dhufe Magdalaatti jechuudha. Qabeenya Itoophiyaa baay'atee fudhateeti kan inni adeeme jechuudha. After greeting the realize of European captive, the British force withdraw from the Ethiopia. Erga isaan argatteen booddee erga gallakkifatteen booddee realize erga gooteen booddee Euroopiyaanota qabamanii hidhamanii turan maal goote Biriteen biyya keessaa baate jechuudha. Haadha manaa isaatii fi mucaa isaa ጥሩ ወርቅን fi Alamaayyoo fudhatanii biyya keessaa maal godhanii hin baanii jechuudha Biriiteenoon. The Battle of Gundet and Gura. Beetalii Gundatiif Guraa jedhaman beetaliiwwan Ijiptii fi Itoophiyaan irratti wal lolan keessaa isaan lamaanii fi baay'ee kan yaadataman akkasumas Itoophiyaan victory kan irratti argatte keessaa inni tokko Guraa fi Gundet jechuudha. 1875 in 1875 Egyptian rule Khalif Ismail Pasha launched a war of aggression on Ethiopian from three direction. Egaa Khalif Ismail Pasha kan jedhamu liidarii Ijiptiyaanotaati ture. Ijipti bulchaa ture yeroo sanatti bara 1875 jechuudha. Karaa sadiin waraanni Itoophiyaa irratti akka banamu taasise jechuudha. Three offensive directionidhaan jechuudha. Karaa sadiin akka waraanni irratti banamu taasise jechuudha. October 1875 one of those invading force led by Muhammad Ratib Pasha occupied. Inni jalqaba October 1875 keessatti gara Itoophiyaa kan dhufan humna waraanaa Ijipti gara Itoophiyaa dhufe eenyudhaan kan hoogganamu Muhammad Ratib Pashaadhaan hoogganama. Inni kun Harar gahe. Harari kan inni qabate mootummaa Harar qabate jechuudha. Another group led by Wenger Moziner Swiss mercenary who was the main architect of Egyptian aggression in Ethiopia tried to enter Ethiopia through Tujura. Egaa namni kun immoo Wenger Moziner kan jedhamu kun arkitektii expansionii Ijipti kanaaf nama cimaa architect jedhamee waamama. Sababiin isaa inni kun kaawunsilii ture achi Itoophiyaa irratti gara Itoophiyaa irratti jechuudha. Faranjii kaawunsilii ture. Tajaajila faranjiiti kan inni kennaa ture. Itoophiyaa keessa gadi bu'ee seenaa Itoophiyaa baay'ee beekaa. Itoophiyaan Ijipshiyaanonni Itoophiyaa akka weeraraniif akka isaan qabataniif gahee guddaa kan taphatee fi Itoophiyaa jidduu keessa seenuudhaan Ijipti aangoo ishee akka babal'ifattu karaa ichaatiin karaa Tujuraatiin yaalii guddaa taasisaa kan turedha jechuudha. But Muzinger and his army of 500 men were ambushed and destroyed by the Afar people. Yaa ta'u garuu Muzingerii fi armii isaa yookaan humna waraana isaa namni 500 ta'anii yeroo gara Tujuraatiin gara Itoophiyaa intarli seenuudhaan dhufan jechuudha. Eenyudhaan qabamuudhaan akkasumas immoo destroy ta'anii gara du'uutti yookaan immoo balleeffamuutti kan isaan geeffaman uummata Affaariin jechuudha. Uummata Affaariin. Another well army Egyptian army under the commander of Danish colony named Arendop merchant into the interform the part of Mesowa. Egaa inni biroo immoo weel armii kan ta'an kanneen baay'ee leenji'anii fi kanneen weel
organize kanneen ta'an jechaan dhufanii eenyutu organize isaanii lammii biyya Daanish kan ta'e koloneel Arrendoodha jechuudha. Arrendotu organize isaan kanneen. Isaan kun immoo poortii maaliitiin dhufanii Itoophiyaan chararlii kan isaan seenan karaa masawwaatiin jechuudha. Karaa masawwaa Eertiraadhaan kan isaan Arrendoo faanti dhufan jechuudha. In October 1875 his army had reached the Marab River. Egaa karaa Arrendoon gaggeessu kun 1875tti Marab River cross gochuudhaan Marab River gaanii jechuudha. In October Empire Yohaannis IV issue a mobilized order. Egaa October kana keessa 1875tti Empire Yohaannis uummanni Itoophiyaa kan mobilise akka inni qindoome waraana kanaaf qophaa ajaje jechuudha. In command of an estimate army of between 2,000 and 20,000 and 25,000 Yohaannis crossed the Marab River and fought against the Egyptian army at the Battle of Gudant in November 16, 1875. Egaa walitti qabuudhaan erga mobaayilaayiz godhee uummata naannoo 20,000 tilmaaman yookaan hoomaa waraanaa 20,000 tilmaaman Yohaannis fudhachuudhaan jecha dhaqee riivar Marab riivarii yookaan daangaa Itoophiyaa kan ture Marab riivarii cross gochuudhaan isaan kanneen faawut gochuudhaaf armii warra Egypt kan Arrendoo qabatee asuufe kana waraanuudhaaf bahee jechuudha. Kan bahee garamitti gara Gundat irratti walitti dhufanii Noovembarii 16 1875 waraana keessa seenan jechuudha. Gundat ishee jalqabaati eenyu wajjin Arrendoo wajjin jechuudha. Arrendoo wajjin. After 2 hours of effective attack on the encircled Egyptian troops, Ethiopian scored complete victory. Sa'aatii lamaaf yookaan immoo sa'aatii lama walitti fufa waraana taasifameen Itoophiyaanonni warra Egyptianota circle gochuudhaan marsuudhaan qabatanii uummanni Itoophiyaan iskoorii argatte jechuudha. Yookaan completely victory argatte olaantummaa yookaan moo'icha argatte jechuudha. At the Battle of Gundat, Colonel Arrendoo and about 1,320 Egyptian troops were killed. Egaa Gundat irratti Colonel Arrendoo kun hoogganaan hoomaa waraanaa kun maal ta'e karaa masawwaatiin kan dhufe kun hin boqate yookaan immoo hin du'e akkasumas immoo namni 1320tti kan lakkaa'aman wataadara eenyu kan turan Egypt kan turan Somaalii ta'anii hin du'anii jechuudha. Although the Battle of Gundat was humiliating defeat for the Egyptian, they did not withdraw from the Ethiopian territory. Egaa yaa ta'u garuu Itoophiyaan Gundat irratti yaa mo'attu malee akkasumas immoo Egyptis defeat haa taatu malee guutummaan guutuutti Egyptian territory Itoophiyaa keessaa yookaan immoo daangaa Itoophiyaa keessaa withdraw kan godhe kan baase miti jechuudha. Sababiin isaa ari'anii Marab River irraa achi dabarsanii echatti gatanii biraa kaanii deebi'anii Eertiraa keessatti gatanii kan biraa deebi'an. Despite the defeat of the Battle of Gundat, Caliph Ismail prepared the second large expedition against Ethiopia to avenge his earlier setback. Egaa Gundat irratti erga kana ta'een booddee Gundat irratti erga mo'ataniin booddee uummanni Itoophiyaa Caliph Ismail Pashaan hin teenye ammas maali godhe prepared godhe hoomaa waraana isaanii akka qindaa'aniif akka kaka'aniif kakaasee jechuudha. Kakaasee akka waraanatti adeemaniif uummata Itoophiyaa isaan mo'ate kana yookaan immoo Gundat irratti kan mo'ate kana deebi'anii avenge gochuudhaaf yookaan haaloo ba'uudhaaf setbackii isa lammataatiif prepared gochuu jalqabe jechuudha. Waraana isa lammataatiif jalqabe. In 1876, about 15,000 army Ethiopian Egyptian troops under the command of Muhammad Ratib Pasha and the American officer General Lorin invaded Ethiopian territory in northern. Egaa bara 1876tti Muhammad Ratib Pashaan Caliph Ismail jechuun Caliph Ismail Pashaan Muhammad Ratib Pasha kan jedhamuu fi akkasumas immoo officer Amerikaa kan ture General Lorin kan jedhaman Northern Party Ethiopian Northern Party akka isaan invade godhan yookaan immoo akka isaan qabachuuf yaalii taasisan taasise jechuudha. The second battle was fought between March 7 and 9 March 1876 at Palace Gold, place called Gura in the what now Akale Goose in Eritrea. Egaa second battle kun immoo iddoon lammaffaa waraana lammaffaatti taasifame Maarchii 7 fi 9tti taasifame. Waraanichi bara 1876tti guyyaa lamaa fi kan inni taasifame. Inni kun iddoo jedhamutti Gura kan jedhamutti jechuudha. Iddoo amma Akale Goose jedhamee waamamu Eritrea keessatti kan argamu iddoo Akale Goose jedhamee waamamutti Gura kanarratti waraanni inni lammaffaa taasifame jechuudha. The Ethiopia also captured 2,500 Egyptian soldiers and enormous weapon. Egaa Itoophiyaan namoota 2,500 kan lakkaa'aman wataadaroota Egypt maal gootetti qabachuu dandeechetti yookaan immoo booji'aa waraanaa taasifteetti jechuudha. Boojiteetti akkasumas immoo weapon meeshaa waraanaa garagaraa maal gootee qabattee hirkaa fudhatteetti jechuudha. But Ethiopian victory at the Battle of Gundat and Gura were not rewarding for Ethiopia. Egaa yaa mo'attu malee Itoophiyaan
guddatti irrattis guraa irrattis olaantummaa argatee haa mo'attu malee inni kun Itoophiyaadhaaf Riwaandii yookaan immoo gaheen inni taphate yookaan qarshii yookaan immoo bu'aan inni buuse baay'ee miti jechuudha san hunda miti. The Egyptian remain in control of Ethiopian territory they occupied. Egaa Egypt ammallee lafa dura qabattee turte san yookaan immoo occupied gootee turte san harkaa qabdi ammallee control ishii jalaa qabdi. Haa mo'aman malee guraa fi gundatti irratti haa mo'aman malee Itoophiyaa territory gadi lakkifne jechuudha. The brilliant military victory in the two battles were not followed by the lasting peace treaty. Egaa brilliant victory arganneera olaantummaa guddaa arganneera uummanni Itoophiyaa mo'icha guddaa argateera beetaliiwwan lamaan guraa irratti gundatti irratti yaa ta'u garuu peace treaty'n isaanii bira ga'an yookaan immoo nagaa buusuu irratti gaheen isaan taphatan hin jiru jechuudha. Empire Yohaannis IV was neither able to prepare to push the Egyptian out of the either Masawa or Bogas. Egaa Empire Yohaannis IV yeroo sanatti Masawa yookaan Baagos keessa baazoo Masawa fi Bogas keessa uummata Egyptian baazuu yookaan dhiibuu hin dandeenye jechuudha. Akka isaan gallakkisan akka isaan dhiisanii deeman Masawa fi Bogas tan akka gallakkisan gochuu hin dandeenye jechuudha. Defend in the two give Khalif Ismail an important lesson that could not realize his dream of annexing Ethiopia. Egaa wanni tokko isaan mirkanaa'eera. Wanni isaan mirkanaa'e maalidha? Khalif Ismail Itoophiyaan akka kolonii jala galuu hin dandeenye yookaan immoo akka Itoophiyaa kolonii jalatti kuffifachuu hin dandeenye mirkaneeffate jechuudha. Kanaafuu diriimiin yookaan immoo hawwiin Itoophiyaa kolonii jala galfachuudhaaf taasisuun harkaa kufe jechuudha. Harkaa kufe. Kanaafuu tiriitari Itoophiyaa humnaan kolonii jala galfachuun akka hin danda'amne hubate jechuudha. The battle also hasty to downfall of Khalif Ismail. Egaa beetaliin kun guraa fi gundatti irratti kan gaggeeffame kun akka inni kufuuf yookaan immoo mootummaan Khalif Ismail akka kufuuf sababa ta'eera yookaan akka daddafee Khalif Ismail aangoo isaa irraa bu'u taasiseera jechuudha. The gun which Empire Yohaannis IV captured for the Egyptian invaded troops help him to establish his supremacy over the other Ethiopian regional lord. Egaa meeshaa waraanaa Yohaannis yeroo sanatti guraa fi gundatti irratti waraana taasisee harka Ijiptii fudhate sun harka Ijiptii captured godhe sun inni Yohaannis IV mootummoota regional lord yeroo sana turan kan akka Minilik irra turan irra aangoo guddaa akka qabaatu yookaan immoo supremacy akka argatu taasiseera jechuudha. The Hiwot Treaty or Adwa Treaty of 1844. Egaa Adwa Treaty yookaan Hiwot Treaty kan jedhamutu jira. Regentii yeroo sana ture Briteentu gara Yohaannis IV'tti ergame. Kanaafuu The Hiwot Treaty kun kan inni farramame yookaan immoo kan inni mallattaa'e Yohaannis IV fi Britain governmentii jidduutti jechuudha. Britain bakka bu'ee kan dhufe eenyudha? Admiral William Hiwot. Kanaafuu Hiwot Treaty sababiin jedhamin maqaa namicha kanaati irraa ka'eeti. William Hiwot irraa ka'eetu mallattoo kanarra maqaa isaa irraa ka'eetu Hiwot Treaty jedhame. Adwa Treaty jedhamee lafa taa'ee jechuudha. Empire Yohaannis IV said the British representative Admiral William Hiwot signed treaty in 1840 signed treaty of Adwaatti kan inni mallatteeffame. Kanaaf Adwa Treaty jedhame. Lamanni immoo namichi dhufe William Hiwot waa jedhameef Hiwot Treaty jedhame. Kanaafuu Yohaannis fi Britain jidduutti waliigaltee mallattaa'e bara 1884tti jechuudha. The agreement also known as Hiwot Treaty or Adwa Treaty. Akkuma isin jedhe agreementiin waliigalteen kun Hiwot Treaty yookaan Adwa Treaty jedhameeti kan waamamu. In this treaty Yohaannis the force agreed to facilitate the safe evacuation of the Egyptian troops trapped in eastern Sudan via Ethiopia. Egaa yeroo kana yeroo Sudaanii fi Egypt wal lolanii turan kan jechuun Egypt kan isheen gargaaramtu Britain fi Egypt walii galanii Sudan to'annoo jala galfachuu barbaadan. Yeroo kana uummanni Sudan maalii godhee ture? Uummata hoomaa waraana Egypt yookaan kan Britain kana kolonii jala qabachuudhaaf qabatanii turan, marsanii turan. Kanaafuu Hiwot Treaty kun maal godha? Kan isaan irratti walii galanii Yohaannis IV'n haqee Britain yookaan immoo Egypt gargaaree hoomaa waraanaa Sudan keessatti cinqamaa jiru kan Egypt kan cinqamaa jiru kan marsamee jiru sun karaa Itoophiyaatiin akka inni jalaaboo akka miliqu taasisuu qaba. Yohaannis akka isaan miliqan gargaaruu qaba. Kanaadha kan inni hojjetu jechuudha. Gaafa kana immoo in the return for this British promised to ensure the return of Bogas to Ethiopia and make Masawa free part of Ethiopia. Egaa sababa kanaaf gaafa hoomaan waraanaa Egypt kun karaa Itoophiyaatiin Suudaan jalaa miliqee bahu Itoophiyaan Britain immoo maal gooti Itoophiyaadha waadan ishiin galte Bogas siifan kennaa ittiin. Bogas lafa Itoophiyaa godhe siifan deebisa. Akkasumas immoo Masawaan free trade portii akkasii ta'u iddoo daldalaa bilisaa portii bilisaa akkasii ta'u nan taasisaa jetteen. Empire Yohaannis IV honored his word by allowing the encircle Egyptian troops and evacuate by sending his general Ras Alula Ngidha
Alula Abbaa Nagaa. Egaa yeroo kanatti maal godhee Yohaannis waadaa gale sana piroomisii gale sana amanamummaadhaan eeguudhaaf Ijipshiin yookaan homaa waraana Ijipshiin marsee Ijiptaanota marsee kan warra maalii gallakkisiisee jechuudha. Homaan waraanaa Ijipti akka sarkil godhee homaa waraanaa Suudaan harkaa akka gallakkisaniif eenyu ergee jeneraala yeroo sana ture Alulaa Ingida yookaan Alulaa Abbaa Nagaa kan jedhamu ergee jechuudha. Akka Ijipshiyaanonni bilisa ba'an yookaan wataadara Ijipti bilisa ba'anii jechuudha. The British on the contract failed to keep their promise and desired allow to Italy to occupy Massawa. Kun immoo Britain maaliin goone jechuudha waadaa galte yookaan immoo waadaa galtee sana diduudhaan maal gootee Masawaa deebistee eenyudhaa kennite Itaaliidhaa kennite. Sababbiin Itaaliidhaa ishiin Masawaa kenniteef yeroo sanatti faranjii eecha qabachuu barbaaddi Masawaa qabachuu barbaaddi. Kanaafuu Masawaa akka ishiin qabattu hin barbaaddu Britain. Olii isaaniitiif diina waa'ee ta'anii Masawaa akka faranjii qabattu hin barbaaddu. Kanaafuu yoo Itoophiyaatti kennine salphumatti Masawaa tana faranjii qabachuu qabdu dandeechuu waa'ee ta'eef kanaafuu Briteef hin kennettee waadaa ishii sana maal goote jijjiirte jechuudha. Piroomisii ishii sana jijjiirte. The Dagol Incidence. Egaa Dagol Incidence kan jedhamutu jira. Dagol Incidence kuni yeroo jalqabaatiif Itaaliin harka Itoophiyaatti bakka itti mo'amte Dagol Incidence kan. In 1885 the Italy which is the help of the British occupied Massawa and began to expand inter form of the coast. Egaa 1855tti Britain akka Massawa eenyudhaa kennite Itaaliyaa kennite ilaaleerra harka occupied goote harkaa qabdi jechuudha. Itaaliin Massawa harkaa qabdi. Masawwaa kanarraa qabdaa tiwiitarii ishee maalii gochuu jalqabdee expand gochuu yookaan gara koostitti babal'ifachuu jalqabdee jechuudha gara qarqara galaanaatti. The Italian attempt to control Malash Ectria was unacceptably both Emperor Ioannis IV and his military commander and the governor of the Malash region Ras Alula. Egaa Itaaliin yeroo kanatti echa qabatteetti Masawaan Ektiraadha. Ektiraadha immoo gara echa gara Marab River yookaan Marab Malash River kan jedhamu. Ektiraa keessatti argama iddoo kanatti babal'achuudha yaalii taasisaa turte. Iddoo yaaliin isheen taasistu kun fudhatama argachuudhaaf eenyu biratti karaa lamaaniinuu Empire Ioannis jechuun biyya kan bulchu biratti akkasumas immoo komaandara yeroo sana Marab River kana yookaan Marab Malaashii kana bulchaa ture. Marab Malaashii kana irratti aangoo kan qabu eenyu Ras Alulaa biratti fudhataman arganne jechuudha. Iddoon isheen qabachuudhaaf yaalaa turte kun fudhataman argamne jara lachuu biratti Ioannis birattis Ras Alulaa biratti jechuudha. Therefore the Italian came into direct conflict with Empire Ioannis and Ras Alulaa. Kanaafuu Itaaliin qaxxitaa eenyu wajjin waraana eenyu wajjin seenuu hedduu jechuudha amma Ioannis wajjin akka mootummaa Itoophiyaatti Ras Alulaa wajjin akka Marab River Rurarii tokkootitti waraana keessa seenuu hedduu jechuudha. On 26 January 1887, Ras Alula interrupted and destroyed an Italian army consisting of about 500 soldiers at the place called Dagol, who were on their way to reinforce the Italian forest at Saatiga. Bara 1877tti Ras Alulaan waraana kana keessa seenuudhaan Itaalii wataaddarota Itaalii yookaan homaa waraana Itaalii nama 500 ta'an maalii gochuu danda'eera kaapchuu yookaan immoo distirooy godhee balleessuu danda'eera. Kun iddoon inni itti akkas godhe kanatu maal jedhama Daagolii jedhama. Bakki sun pileesii sun Daagol jedhama. Kanaafuu iddoo Itaaliin akka isheen gallakkiftee adeemtu saatii bakka jedhamu jira. Saatii kana gallakkiftee akka isheen duubatti adeemtu kan itti taasisanii jechuudha. The Dagol incident was the first serious blow to the Italian colonial advance in Ethiopia. Egaa Dagol incident kun kan jedhamu kun si'a jalqabaatiif first seriously blow Itaaliin iddoo si'a jalqabaatiif Itoophiyaadhaan itti mo'amteedha jechuudha. Dagol incident kun Adawaa dura kan ture bara 1887 akkanarratti kan ture yeroo jalqabaatiif Itaaliin bakka itti mo'amte jechuudha. In other words, Dagol was the place where the Italians suffered the first defeat by Ethiopian force. Kana jechuun akkuma sila isiniin jedhe sana Dagoliin kun iddoo Itaaliin si'a jalqabaatiif Itoophiyaadhaan maal taate itti mo'amteedha jechuudha. The Italian condemned Alula attack on these troops at Dagol as unjust attack and demanded official apologies from Empire Ioannis. Egaa Italian erga mo'amteen booddee Aluladhaan erga attack gootee Dagol irratti erga mo'amteen booddee Dagol irratti mo'amuun keenya injusticeedha seeraan kan daggafame yookaan immoo heerri seer kan daggafu miti fudhatama kan qabu miti. Kanaafuu fedhiin keenya maalidha mootummaan Ioannis aangoorra kan jiru kun ifama kan nu gaafatu officially mootummaan ifama kan nu gaafatu apologize kan nu godhu barbaannaa jedhani. Fedhii isaaniiti
kun eenyutu Itaaliitu kana barbaada. Attaakiin inni nurratti gaggeeffame attaakii sirrii miti. Kanaafuu attaakii seera qabeessa miti. Mootummaan Itoophiyaa yookaan immoo Yohaannis amma aangoorra jiru kun apologize nu gochuu qaba jedhan. This also demand that Italy be allowed to occupy Keren and the Asurat and Abdi region. Egaa kun immoo akkam akka ta'uudha barbaade fedhiin ishii Itaaliin gaafa mootummaan Itoophiyaa ishee dhiifama gaafatu afaan hin duwwaa miti dhiifama kan gaafatu iddoo Keren jedhamtu Asurat jedhamtuu fi Habaabii jedhamtu akka kennamtuu barbaade. Iddoon kun sadan akka ishee dabarfamanii kennamaniif occupied akka gootuuf halluu akka ta'an barbaade. Inni biroo immoo in addition to reoccupied Saatii and White irra deebitee immoo duraa yoo harkaa qabdii irraa fudhatamee jira Saatii fi White'n kun deebi'anii akka laatamaniif Saatii fi White'n kunis akka deebi'anii laatamaniif barbaade jechuudha fedhii Itaaliiti kun. Which they are evacuated follow the defeat at De Gaulle. Isaan kunneen Saatii fi White'n kun kan irraa fudhataman De Gaulle irratti erga waraanni taasifamee booddeedha. The De Gaulle incidents create great annexation and provide an Italian desire to revenge. Egaa De Gaulle irratti mo'amuun Itaalota akka isaan irra deebi'anii Itoophiyaa qabataniif inka kaasee jechuudha. Fedhii akka godhatanii jechuudha. Halluu akka baan ka fedhii akka godhatan taasee jechuudha. It equal offend the British government. Kanarraa kan ka'e governmentiin Britishis wanna kana keessa seenee akka waraana kanatti yaalii taasisu taasee jechuudha. However, while Italy wants to military revenge, British intervened as a peace broker, obviously in Italian interest. Egaa akkuma beekamu Itoophiyaa Britain garamiin dhufti jidduu gala immediate godhatee jidduun gala jetteetu garamiin dhufti saayidii Britainiin kan isheen saayidii Itaaliitiin kan isheen dhuftu. Itaaliin revenge gochuu barbaadde yookaan irra deebitee haloo ba'uu barbaaddi. Britain immoo nagaa buusuudhaaf barbaadde interview gootee jidduu galtee yaa ta'u garuu peace broker jedhee jidduu agaltuu iyyuu malee interest eenyutu eeguudhaaf barbaaddi isheen interest Itaalii eeguu barbaaddi. A British envoy Gardal Parsol meet Empire Yohannis Fort in November 1887 and proposed an official Ethiopian apology for Ras Alulan attack on Italy. Egaa British nama tokko ergitee kaawunsilii yookaan immoo jidduu galee nama ergaa jidduu sana keessa deddeebisu Gardal Parsol kan jedhamu ergiti. Gardal Parsol yoo dhufu immoo Empire Yohannisiin bara 1887tti walitti marii mataasan ta'anii marii taasisan kanarratti maal jedhaanii Gardal Parsol kuni Itoophiyaanii akka dhiifama gaafattu eenyu Itaaliyaa akka dhiifama gaafattu attaakii Ras Alulaan gaggeesseef yookaan immoo De Gaulle irratti gaggeeffameef oofishaalii Itoophiyaan dhiifama gaafachuu qabdi jedhee itti himaa jechuudha. This was totally unacceptable for Ethiopia. Egaa kun lafa baay'ee gaafatteetti waa'ee ta'eef Itaaliin guutumaan guutuutti Itoophiyaan hin fudhanne jechuudha yaada kana dhiifama gaafachuu kana hin fudhanne. Yohannis declared his choice of war rather than accepting this proposed term for peace. Nagaadhaa jedhee lafoota kanneen dabarsee kennuurra maal fidhatee waraana filate Yohannis. Waraana haa ta'u malee lafa kana dabarsee ani eenyudhaan kennu Itaaliidhaan kennu akkasumas dhiifamas immoo lukara kufee hin gaafadhu jedheetu maal godhee waraana filate peace irra jechuudha. Therefore, the portal mission failed and the Ethiopian began preparing for the inevitable war. Egaa gaafa kana portaalii yaaliin ni gaggeessisuun jiddu galeessa miidiyeet gochuudhaaf kan dhufe sun Britain irraa kan dhufe sun milkoofnee fi fail ta'e kanarraa kan ka'e Itoophiyaan akka Itaaliin waraana irratti bantu hin beekti waa'ee ta'e inevitabiliidha waa'ee ta'e fedhootti yaaliin dhufuu dandeechu waa'ee ta'e waraanni isaa akka prepared ta'u yookaan akka qophaa'u taasisuu jalqabe jechuudha Yohannis. Shortly afterward, Empire Yohannis called his people to army. Egaa xiqqoo ture Yohannis maalii godhe uummanni dhufee homaa waraanaatti makamee akka leenji'uuf waamicha taasise. In March 1888, Yohannis mobilized a large army of 1800 soldiers and merchants to Sesati, which had been reoccupied by Italian. Egaa bara 1888tti Yohannis namoota 80,000tti kan lakkaa'an homaa waraanaa taasisuudhaan qopheechi. Kun baay'eedha. Akkasumas immoo gara saatii akka deeman saatii akka qaqqaban taasisee saatii kana immoo harka eenyutti akka fudhanii reoccupied akka godhan Itaaliyaa harkaa akka baasan taasisee jechuudha. However, Yohannis returned without fighting because Italian refused to come out of their front and engage in an open fight. Egaa yeroo kana waraanaaf erga qophaa'e nama 80,000 qabatee Yohannis haa qophaa'u malee waraanaaf deemee saatii erga ga'een booda odoo waraanatti hin hirmaatin odoo waraaniin gara Itoophiyaatti deebi'e. Sababbiin inni deebi'eef uummanni Itaalii yookaan immoo homaa waraana Itaalii yeroo sanatti maalii gochuu miti engage gochuu yookaan hirmaachuu irratti yookaan immoo faayitii open gochuudhaaf qophaa'aa miti jechuudha. Hin hirmaanne jechuudha. Yohannis did so partly because he felt unsure about his rear owning the maddest into Gondar and collision of his disopened vassals Nigus Minilik of Shawa and Nigus Takla Hayimaanot of Gojam who were plotting against him. Egaa Minilik Yohannis maal godhee
Erga isaan uummanni Itaalii waraana kana didee gara biyyaatti as deebi'ee rakkoo ammallee gara biraatiin jiru. Fakkeenya maadisti Sudaan isa ajjeesuu barbaadu isaan gara Gondoriin dhufanii jiru. Akkasumas immoo Nugusa Minilik gara Shawaatiin, akkasumas Nugusa Taklahaymaanot gara Goojjaam, isaan kunniin isa aangorraa buusanii aangoo qabachuu barbaadu. Gara biyya alaatiin immoo maadistiin gara naan ishee ajajamaa jirtu akkasumas uummata mi'aa jirti. Kanarraa kan ka'e isaan kanatti gara kana fuula isaa garagalfatee jechuudha. Return from Saatii Yohaannis Wayde Disvest Paanist campaign against Goojjaam. Egaa Goojjaam irratti kan argamu Taklahaymaanotiin qabuudhaaf saatiidha erga deebi'een booda isa Paaniin godhee adabuudhaaf yaalii taasisee jechuudha. He wanted to Metemmaa to deal with the Maadistir jedhe. Egaa isa kanaan booda erga Goojjaam irratti Taklahaymaanot harkatti galfateen booda gara Metemmaa deeme jechuudha. Metemmaatti eenyudha? Maadistii wal loluudhaaf. Maadistii maaliif akkamitti walitti bu'e? Maadistiin hoo jettan hiwatti riitii yoo mallatteessan sana warri Ijipti yookaan immoo hoomaa waraana Ijipti eenyudhaan marfameeti kan ture? Suudaanotaan marfamee ture. Hiwatti riitii irratti bogaasii fi masawwaa sii kennine jedhaniini hiwatti riitii irratti haqiitii wachaadara keenya harkaanuu baasii kan Ijipti harkaanuu baasii Suudaan harkaa jennaan raasa lolaa ergee maal godhe wachaadara Ijipti harkaa baasisi. Yeroo kana diinummaa eenyu wajjin gala jechuudha? Maadist wajjin gala jechuudha. Kanaaf maadistiin amma waraanuudhaaf inni maal jedhe gara Metemmaa deebi'ee jechuudha. The Battle of Metemmaa. Empire Yohaannis first in a triangular problem in late 1880s. Egaa Empire Yohaannis karaa sadiin rakkoo sadiin marfamee ture. Asiin internaalii kan Minilik fa'aa hin jira. Asiin immoo maadistiin hin jira. Gama birootiin immoo soldiers warra Itaalii hin jira jechuudha. Maadist soldiers advance from the west, slanted people, demolished the church and monastery and setting fire to city of Gondor. Egaa yeroo kanatti maadistoonni soldiers maadistoonni yookaan hoomaa waraana maadistii uummata baay'ee sodaachisaati kan isaan turanii. Akkasumas immoo charchii garagaraas gubaa akkasumas balleechatti kan isaan turanii. City Gondor city immoo ibiddaan yookaan immoo waraana itti bananiiti kan isaan turan. The Italian had already occupied Masawwaa via and Saatii in Mallash River. Egaa Itaaliin immoo gama birootiin maalii qabateeti? Masawwaa qabateeti, Waayitii qabateeti, Saatii qabateeti. Akkasumas immoo marab region irratti kan argamu marab Mallash region irratti kan argamu maal gooteetti? Occupied gooteetti yookaan qabateetti. King Minilik of Shawa and the Taklahaymaanot of Goojjaam, his two vassals in south were also disopening and bothering him. Isaan biroo immoo Minilikii fi Taklahaymaanot kan Goojjaam bulchuu fi Minilik inni Shawaa bulchan isaan kunniin varsaayilisii warra isa aangorraa buusanii Yohaannis aangorraa bulsanii ofii isaaniitti qabachuu barbaadanidha. Egaa saawuzii irratti keessattuu Minilik aangorraa buusuudhaaf baay'ee ajajamuu fi kan itti didee fi isaafis immoo diina kan itti ta'edha jechuudha. Yohaannis postponed his war with the Italian and returned to Debre Tabor in July 1888. Egaa Yohaannis maal godhee waraana Itaalii wajjin qabu gara fuulduraatti dabarsuudhaan yeroo isaan dheeressuudhaan garam deebi'ee gara Debre Taaboritti deebi'ee jechuudha. Gara Juulaay 1888tti gara Debre Taaboritti deebi'ee. He then marched to Goojjaam where he conducted with devastating panic campaign. Egaa kan inni gara Goojjaam dhufeef Taklahaymaanotiin maal gochuudhaaf adabuudhaaf sababii ajajamuu fi dideef kaampii irratti gaggeessee adabuu barbaadeeti jechuudha. Taklahaymaanot submitted to the empire peacefully. Egaa Taklahaymaanot kan Goojjaam bulchu kun immoo peacefully isaan maal ta'e submit harka kennateef jechuudha. Karuma nagaatiin. Yohaannis then moved to Shawaa to punish Minilik. Egaa erga Taklahaymaanotiin harkatti galfatee immoo gara Shawaa deemuudhaaf ka'ee jechuudha. Eenyu adabuudhaaf King Minilik yookaan mootii Minilik ajaja akka inni adabamu kan adabuudhaaf waraana irratti banuudhaaf ka'e. Garuu Minilik was ready to resist and it is same as if major civil war was about the broke out. Egaa gizee yeroo inni gara echatti deemu gara Minilikiin paniitii gochuudhaaf deemu Minilikii isa ofirraa ittisuudhaaf qophaa'aadha yookaan immoo resist gochuudhaaf qophaa'aadha. Kanaafuu civil war guddaan tokko yookaan waraanni biyya keessaa guddaan tokko akka ka'u Yohaannis hin hubate. Maaliif Minilik illee resist gochuu hedaa Yohaannis illee waraana barbaadaa jira yoo ta'e waraanni guddaan tokko civil war guddaan tokko akka ka'u hubate jechuudha. But Yohaannis realized that Minilik was being proposed, encouraged and armed by the Italian to attack him. Egaa maal hubate inni Yohaannis gaafa Minilikiin wal lolu Minilik eenyudhaan gargaaramuu danda'a? Itaaliyaan gargaaramuu danda'a. Itaaliidhaan gargaaramee akkasumas immoo Itaaliin immoo lafa barbaadus akka qabattu carraa banuu danda'a jedheetu hubate jechuudha. Empire Yohaannis the first realized that with Minilik who is follow Ethiopian would mean an advantage for Ethiopian foreign enemy, particularly Italy and the Mahdists who are challenging the independence from two direction. Egaa
Yeroo kana maal hubate Yohaannis Minilikiin wal loluun yookaan waraana keessa seenuun carraa biyyoota birootiif yookaan immoo carraa diinota keenya biyyoota birootiif carraa banuun advaanteejii guddaadha. Maal gochuudhaaf qabachuudhaaf keessattuu Itaaliidhaa fi Maadistiif carraa guddaadhuma. Isaan kunneen indipendent isteetidha. Ofii isaaniitiif daarekshinii lamaan Itoophiyaa qabachuu barbaadu. Carraan Itoophiyaa qabachuu isaanii bal'aa ta'a yoo Minilikiin ol seene. Yohaannis miidhamuu danda'a waa'ee ta'eef isa kana hin hubate jechuudha. Minilik, who was prepared to fight against his overlord Yohaannis, asked for reconciliation and promised to submit. Egaa Minilik maali ta'eera? Yohaannis mootii biyyaati yeroo sana biyya bulchaa jira. Isaan waraana keessa seenuudhaaf qophii isaa xumureera jenneerra. Kanaafuu isaaf nagaa ta'uudhaaf karaa nagaa ta'e walitti dhufuudhaaf sammiitti ta'uudhaaf peacefully walii galuudhaaf yaalii taasisanii jechuudha. Yohaannis was patient enough to postpone his campaign against Nugus Minilik and street the Mahadist first. Egaa Yohaannis immoo maal godhe obsa guddaadhaan waraana Minilik wajjin qabu gara fuulduraatti achi dabarsuudhaan yeroo isaa dheeressuudhaan gara Mahadistitti deebi'ee jechuudha. Yoo kana ilaala waan lama poosti godhe. Itaalii wajjin kan qabu poosti poon godheera yookaan gara fuulduraatti dheerecheera. Akkasumas immoo Minilik wajjin kan qabu gara fuulduraatti dheerecheetu gara Mahadistitti as deebi'ee jechuudha. Kanaafuu jalqaba Mahadistii wajjin waraana keessa seenuudhaaf gara na deebi'ee jechuudha Yohaannis. Accordingly Empire Yohaannis turned toward to Mahadist and marched to Metemma. Egaa yeroo kana Yohaannis eenyu wal loluudhaaf fi Mahadistoota wal loluudhaaf yookaan Suudaan warra Suudaan wal loluudhaaf gara Metemmaatti deebi'ee jechuudha. Gara Metemmaatti deebi'ee. On 19 March 1889, the Ethiopian force under Empire Yohaannis and the Mahadist troop on the answer fought at the Battle of Metemma. Egaa bara 1889tti humni waraanaa Itoophiyaa kan Empire Yohaannisiin durfamuu fi akkasumas immoo Mahadist troop warri answer jedhamanii waamaman homaa waraana Mahadistootaa kan Suudaanii dhufan jechuudha. Echatti walitti dhufanii Battle of Metemmaatti walitti dhufanii jechuudha. Despite the initial success, the Ethiopian force lost the battle because Empire Yohaannis was fatally wounded and his army returned. Egaa jalqaba irratti xiqqoo initially victory argatanii turan Itoophiyaanonni. Haa ta'u malee xiqqoo mo'icha argatan malee guutummaan guutuutti maali ta'aniiru mo'amuu danda'aniiru jechuudha. Uummanni Itoophiyaa yookaan immoo homaa waraana Itoophiyaa eenyudhaan Mahadistiidhaan mo'ameera jechuudha. Kanarraa sababiin kun immoo maalidhaafi Yohaannis baay'ee kan baay'ee madaa'e akkasumas immoo homaa waraanaa Yohaannis gara duubaatti kan inni deebi'e jechuudha. Yohaannis Yohaannis immoo guyyaa itti aanutti maal ta'e hin boqate jechuudha. Guyyaa tokkoon booddee erga Mahadistiin waraannameen booddee hin baay'ee madaa'e hin du'e jechuudha. The corpse of Yohaannis was beheaded by the answer. Egaa mormi Yohaannis yookaan immoo mormi isaa gara olii jechuudha. Eenyudhaan irraa kutamee ansarootaan irraa kutamee ansaroonni yookaan Mahadistoonni morma Yohaannis fudhatanii gara biyya isaanii deeman jechuudha. This brought climax to Mahadist revenge and then seemed satisfied. Egaa kun immoo sadarkaa olaanaadha Mahadistoonni revenge isaanii yookaan immoo haloo bahuu isaaniiti jechuudha. Haloo bahuu isaanii sadarkaa olaanaarra gahuu kan agarsiisuu fi akkasumas isaan immoo Mahadistoota kan gammachiise jechuudha. The Battle of Metemma had far-reaching consequences. Egaa Metemmaan irratti kan ta'e kun duutii Yohaannis consequence yookaan resultii garaagaraa fideera jechuudha. Internally it resulted to dynamics shifting the power from Tigray house to Shawa. Egaa inni gara keechaatiin gara biyya keechaatiin oolan internally jechuudha. Politically duraan echa ture Northern part irra ture Highland Christian Kingdom irra ture. Highland Christian Kingdom kun echatti shift akka ta'u Tigray irraa yookaan Tigray irraa gara house Shawaatti akka dhufu yookaan immoo gara Shawaatti Southern irratti aangoon akka dhufu Christian Highland Kingdom irraa gara Southern akka dhufu taasisee jechuudha. Although Empire Yohaannis the first had descended Ras Mangasha as heir and the successor Nugus Minilik of Shawa was crowned Empire Minilik second king of Ethiopia. Egaa yeroo sana hin beekama Ras Mangashaan ittaanaa isaa akka ta'u yookaan yoo Yohaannis lubbuudhaan darbe Ras Mangashaan mootii biyyattii akka ta'udha kan inni lafa kaa'ee ture. Yaa ta'u malee inni lafa kaa'u ta'e malee oofishaalii kan aangoo qabate yeroo sana Nugus Minilik of Shawaan eenyu jedhee of yaamee mootii mootota Itoophiyaa jechuudhaan Minilik mootii mootota Itoophiyaa jechuudhaan aangoo qabate jechuudha. Secondly, the absence of strong defense in northern created a golden opportunity for Italian who managed the easily advance further into the Malash region. Egaa erga Yohaannis du'een booddee lammata irratti maal banee consequence isaa maalidha? Golden opportunity eenyudhaaf Itaaliidha northern part irratti kan ishee ittisu kan ishee waraana hin jiru absence of strong defense dha. Kanaafuu humni guddaan Itaaliin akka biyya keessa seenne ogu hin jiru waa'ee ta'eef isheedhaaf carraa guddaa opportunity guddaadha. Easily karaa salphaadhaan gara Marab River advance akka taatu
taasise jechuudha. With the program Italy colony of Extra first January 1819 egaa erga inni du'een booddee maal jettee Itaaliin Ektiraan kolonii koo jala galteetti bara 1890 irratti labsite jechuudha. Labsite. Regional division and doctrinal debate egaa religious division kan jennu wal qoqqoodinsa amantiitii fi doctrinal debate falmii doctrinii jidduu jiru moo halaal. Most of Ethiopian Christian monarchy believe that religious uniformity will bring about national unity. Egaa Itoophiyaa keessatti Christian monarchy yookaan immoo abbootiin amantii Itoophiyaa keessa jiran baay'een isaanii maalii amanu Itoophiyaan uniform ta'uu kan dandeechu yookaan Itoophiyaan tokkummaa kan dandeechu yoo amantiin tokkummaa'edha itti. Kanaafuu Itoophiyaan uniformitiin bring kan ta'uu danda'u hojiirra ooluu kan danda'u national unity kan fiduu danda'u religious uniformity dha jechuudha. Unitiin amantiin tokkoo ta'e amantiin tokkummaa biyyattiin tokkummaa'uu dandeechiidhaniitu yaadu warri kiristaanitii yookaan amantii kiristaanaa kana gaggeessan. Empire Yohaannis the Fourth for instance made an unsuccessful attempt to bring religious uniformity. Egaa Yohaannis the Fourth baay'ee kan itti yaadatamu jechuudha. Religious uniformity yookaan immoo amantii tokko duwwaa Itoophiyaa keessatti taasisuudhaaf yaalii milkaa'in taasiseera jechuudha. Yaalii guddaa taasiseera garuu hin milkoofneef yaaliin isaa. Fakkeenyaaf he gives the Muslim two options at the Council of Baromeda in 1878. Egaa musliimota ummata hawaasa musliimota yeroo sana turaniif Yohaannis filannoo lama kenneef bara 1878 jechutti Baromeda kan jedhamutti iddoo marii Counciliin Baromeda taa'ee erga mari'atee Baromeda kanarratti opsii lama musliimotaaf filannoo lama kenneef. Filannoon tokko amantii jijjiirrachuudha. Amantii gara kiristaanitiitti jiraachudha. Eenyuun musliimonni kun amantii gara kiristaanitiitti jiraachudha. Filannoon inni lammaffaa immoo qabeenya amma qaban kana dhabuudha. Yoo amantii jijjiirratan qabeenya sana hin qabatu yookaan immoo yoo amantii sana hin jijjiiratin qabeenya amma qaban kun irraa fuudhama jechuudha. Kanarraa kan ka'e some Wollo Muslim were baptized while others decided to resist under the leader like Sheikh Taha. Egaa musliimonni Wollo baay'een isaanii maqaa isaanii jijjiiratanii kiristaana ta'uu filataniiru baay'een isaanii. Garuu kan biroo immoo lakkiin barbaannu musliimummaan keenya itti nuuf fufu kan jedhanis hin jiru. Isaan keessaa Sheikh Taha jalatti kan liidariin isaanii yeroo sana amantii keenya itti fufu qabanii kan falmaa ture Sheikh Tahaadha jechuudha. Two of the rival Muslim chief of Wollo is Imam Muhammad Ali and the Imam Ahmed Abba Wachabe were offered the choice between immediate. Egaa isaan kunniin lamaan warra amantii isaanii jijjiiratanidha jechuudha. Isaan kunniin keessaa tokko Imam Muhammad Ali kan jedhamu tokko akkasumas immoo Imam Ahmed Liban yookaan Abbaa Wachabe kan jedhaman kunniin lamaan warra amantii jijjiiratan. Isaan kun Wollo chiefidha. Immediately jechuudha. Isaan kunniin baptism the loss of the position in Wollo iddoo qabeenya qaba sana dhabuurra jechuudha. Baptizaayisii yookaan maqaa jijjiiratanii yookaan immoo iyyuu amantii isaanii jijjiirachuu filatan jechuudha. Isaan keessaa tokko Imam Muhammad Ali was baptized Mikael and Yohaannis allowed to him to rule Western Wollo with the title of Ras. Egaa Imam Muhammad kun maqaa isaa eenyutti jijjiirratee Mikaelitti jijjiirrate. Ras Mikael ta'e jechuudha. Kanaafuu Wollo akka bulchu Western Wollo akka bulchu kennameef jechuudha. Imam Muhammad kan jedhamu kun abbaa Liji Iyyaasuuti jechuudha. Ras eenyu ta'e Ras Mikael kan ta'e. Imam Ahmed Liban kan jedhamu immoo became the Jazmach Haile Mariam and was allowed to rule the rest of the Wollo from Dessie. Egaa inni immoo Imam Ahmed Liban kan jedhamu kun yeroo Yohaannis gara amantii keessan jijjiirradhaa jedhu sana eenyutti jijjiirratee the Jazmach Haile Mariamtti jijjiirrate. Eecha bulchi jedhameeti kan inni heeyyamameef jechuudha. Rest Wolloodhaa kaasee hamma Dasseetti kan jiru akka bulchuuf heeyyamameef. Both chief however where the rule Wollo under the overall authority of Nugus Minilik of Shawa. Egaa yaa bulchaniyyuu malee isaaniif aangoo naa kennamuufiyyuu malee jarri lachuuyyuu olaantummaa isaanii overall authority kan isaan irratti qabanii ture yeroo sana Minilik ture jechuudha. Yohaannis religious policy were not only directed to Muslim of Wollo but also influenced the Ethiopian Orthodox Church as well. Egaa Yohaannis religioniin doctrine amantii irratti fudhate kun amantii uniformity eeguudhaaf mul'ate fudhate kun musliimota duwwaa miti kan inni directly affect godhe musliimota duwwaa irratti miti. Ethiopian Orthodox Christian Church keessa kan jiran iyyuu influence gochuu danda'eera jechuudha. Religious doctrine controversy with the regional orientation such as Tawaido Union, Qabat, Unishians and Gallich Grace weakened the Orthodox Church during the Zamana Masafinti. Egaa regional doctrine controversy ta'uun yookaan garaagarummaa doctrine Orthodoxii keessatti jiraachuun regionitti garaagarummaa qabaachuun fakkeenyaaf amma Tawaidoon Union kan jedhu kophaatti jira akkasumas Qabat immoo yookaan immoo section kan jedhu kophaattiidha. Gallich yookiin immoo Grace kan jedhu kophaattiidha. Inni kunniin Zamana Masafinti keessatti Orthodoxii Church maalii godheera hin dadhabsiise qoqqoodamni regioniidha regionitti jiru kun
Empire Yohannis IV used the same council at Boru Meda to end religious doctrine controversy within the Ethiopian Orthodox Church. Yohannis IV maal godhee Boru Meda kan jedhamu councilii Boru Meda mari'atame irratti religious controversy jiru kana xumuruudhaaf maali godhee bakka tokkotti deebise. Daseema akka ta'u yookaan tokko akka fayyadaman taasisee jechuudha. Empire himself ordered all Orthodox Church follow only the Tawaahidoo doctrine. Egaa waan tokko labsee jechuudha Empire Yohannis. Maal labsee Orthodox Christian Church keessatti doktoriin hojiirra ooluu qabuu fi uummanni hunduu hordofuu qabu tokkicha dhuguba. Innis Tawaahidoo doctrine haa ta'u jedheen jechuudha. Education brought an end to the doctrine controversy within the Ethiopian Orthodox Church. Kun immoo maali xumureera Ethiopian Orthodox Church keessatti doctrine controversy jiru yookaan doctrine garaagarummaa jiru sana maal godheera xumuree jira jechuudha. The Battle of Adwa. Military relationship with the Italy began in 1876 with the arrival of Italian Geographical Society in Shawa, led by the Marcos Ozeo Antonori. Egaa relationshipin Minilikii fi Itaalii jidduu jiru kan inni jalqabe bara 1976. Bara 1976tti walitti dhufeenyi Minilikii fi Itaalii jidduu jiru jalqabe. Yoom jalqabaa Italian Geographical Society kanneen jedhaman Shawaa dhufanii turan. Shawaa yeroo isaan dhufan. Itaalii waa'ee Itaaliitiif Geographical qo'annaa kan gaggeessan hawaasni kun eenyudhaan kan isaan hoogganamanii Marcos Orezio Antonori jedhama. Nama kanaan kan hoogganamantu gara Itoophiyaa dhufee yeroo Itoophiyaa dhufan kana simatamanii eenyudhaan Minilikiin simatamanii bara 1876. Yeroo kana maaliin jammaraa relation Italy fi Itoophiyaa jidduutti jammaraa jechuudha. Follow his arrival Conto Petro Antonori signed a treaty with Minilik in 1833 provide for consular exchange as well as freedom of treaty and religious. Egaa jarri kun kan biraa erga inni dhufeen booddee Antonoriin erga dhufeen booddee Conto Petro Antononi kan jedhamu namni biraa bara 1883tti Minilik wajjin mallattoo tokko mallattee mallattoo yookaan immoo treaty yookaan waliigaltee mallattee. Waliigalteen kun waljijjiirraa kaawunsilii namoota jidduu isaanii deddeemanii daldala amantii gaggeessan bilisaan akka deddeeman exchange akka godhaniif akkasumas immoo freedom of trade daldala bilisa ta'ee fi amantii adeemsisa amantii bilisa ta'e akka gaggeessan waliigaltee farraman jechuudha. 1883 eenyu farrama Conto Petro Antononi fi Minilik wajjin ta'uudhaan farraman jechuudha. In 1887 the two parties also signed a convention of neutrality in the confrontation between Empire Yohannis and Italy. Egaa bara 1887 namichumti dura naturally yookaan immoo tuyyuu freedom of trade and religion wajjin mallatteechan Antonori suni deebii ammas maaliif farramaa wajjin conventional of neutrality fayyadama. Conventional of neutrality kan jedhamu kun maal seetanii Yohannisii fi Itaaliin yoo waliin lolan Minilik eenyuun gargaaru Yohannisin gargaaru jechuudha. Kanaafuu yoo Yohannis miidhamu cal jedhee akka laaluuf maal godhanii neutrality jechuun bakka Empire fi Yohannisii fi Italy yoo lolan maali ta'ani waan tokko yoo dubbatin calaka jedhuuf isa kana farraman. Finally Minilik and the Italian signed the controversial treaty of Wuchale on May 2, 1889. Umarraa Minilikii fi Itaaliin maal mallatteessanii yaada lama kan qabu yaada faallaa ta'e kan qabu tiriitii Wucaalee jedhamu kan Wucaalee tiriitii sababa Adawaatiif keezii guddaa kan ta'u bara 1889tti mallatteessanii jechuudha Wucaalee tiriitii. Wucaalee tiriitiin kun isaan keessaa artikilii 17 kan inni qabu artikilii 3ffaa fi artikilii 17ffaadha. Wucaalee tiriitii keessatti baay'ee sodaachisoo kanneen ta'anii meeshiin ta'anii yeroo baay'ee kan ibsaman. Artikiliin 3 delegimneeshinii haasaa artikilii 7 immoo tuyyuu boundary haasaa. Kanaafuu article 3 irratti Itaaliin akka maal taatedha? Itaaliin akka ektiraa qabatte kan mirkaneessudha. Well, Article 3 gives the legal basis for the Italian colonization extra. The Italian version Article 17 is the Battle of Adwa. Ega Article 3 positive da akkamiti positive da legally karaa seera qabeechaan Italian akka maal goote extra colony jala galfatte mirkaneecha Article 3 isaa jechuudha. Article 3 Italian maali qabatteetti extra qabatteetti extra colony eenyu jala galteetti Italy jala galteedhe mirkaneesse. Garuu Article 17ffaan sababa waraana maalitti waraana Adawaati jechuudha. Article 17 of Wucaalee Treaty had different meaning in the Italian and American version. Egaa artikiliin 17ffaan Wucaalee Treaty afaan lamaani kan inni barraa'e afaan Amaariffaatii fi afaan Itaaliitiin kan inni barraa'e afaan Amaariffaatii fi afaan Itaaliitiin hiika garaagaraa kenna. Yoo hiikamee ilaalamu hiika garaagaraati kan inni kennu article 17. According to the American version
Amharic version, Minilik may, if he so desired, to use the services of the Italian government in his delegating with the foreign power. Egaa artikiliin akka Amharic version jedhutti yookaan immoo tuyyuu Amaariffaan inni barraa'e akka jedhutti Minilikii yommuu barbaade yommuu fedhii qabaate yoo biyyoota foreignerii wajjin kontaakti gochuu barbaade maalii sarvisii Itaaliin kennitu fayyadamuu danda'a. Kun fedhiidhaan jechuudha. If it desire fedhiidhaan yoo fedhii qabaate maalii gochuu qabaa danda'a Itaalii keessaan karaa Itaaliitiin hojjechuu danda'a Itaalii keessaan kontaakti gochuu danda'a yoo fedhii qabaate. But Italian version akka Itaaliin jedhutti garuu akka Italian version yookaan barreeffamni Itaalii jedhutti made it mandatory jaa dirqama taasisa. Kan Itaalii kun immoo maali taasisa? Dirqama taasisa. Maal jedhee Minilik to conduct all is foreigner contact via the Italian government. Asirratti jechuudha. Inni kun dirqamoo taasisu kan immoo Ameerikaa fedhiidhaan jechuudha. Akkam jedhaa Minilikii gaafa foreignerii yookaan biyyoota biroo kontaakti gochuu barbaadu jalqaba karaa eenyuutiin ta'uu qaba? Karaa Italian governmentiitiin ta'uu qaba. Itaaliin yoo eeyyamte malee Britain wajjin kontaakti gochuu hin danda'u. Itaaliin yoo eeyyamte malee Faranjii wajjin kontaakti gochuu hin danda'u. Kanaafuu biyyoota biroo foreignerii kontaakti gochuudhaaf dirqama eenyu dubbisuu qaba? Itaalii dubbisuu qaba jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kolonii jala jirti jechuudha Itoophiyaan. The Italian version reduced the Ethiopian to status of an Italian protector. Kanaafuu Italian version akka jedhutti status Itoophiyaa hir'isuudhaan yookaan immoo tuyyuu independent Itoophiyummaa gadi buusuudhaan Itaaliidhaaf akka protector taate yookaan Itaaliidhaaf akka kolonii jala galte ibsaa jechuudha. Article 17 inni Itaaliidhaan barraa'e. When Minilik wrote letter to England and Germany, he was told that he should write them only through his protector Italy. Egaa isa kana kan beeke yookaan akka cheat ta'e akka hatame kan beeke Minilik yoomidha England fi Germany xalayaa barreechee ture. Xalayaa barreechi kana gaafa isaaniif erguu maal jedhanii fi Germany fi England nuqunnamuudha yoo barbaadde jalqaba eenyu karaa eenyuutiin ta'uu qaba? Karaa Itaaliitiin ta'uu qaba. Maaliif isheen kolonii jala si galfatteetti waan ta'eef karaa Itaaliitiin ta'uu qaba jedhanii dirqama itti himan Germany fi England yoo inni xalayaa barreechuuf. Yeroo kana now Minilik was come to realize that was cheating by Italy. Akka Italiin dabsite yookaan immoo tuyyuu isa sossobde yookaan sobde maal godhe hin hubate jechuudha. Yeroo kana hubate. England fi Germany erga xalayaa barreecheen booddee akka hatame akka cheat ta'e beekee jechuudha. Therefore Empire Minilik wrote his famous circular in 1891. The European government officially proclaimed Ethiopian position. Egaa Empire Minilik deebisee baay'ee beekamaa kan ta'e xalayaa baay'ee beekamaa kan ta'e deebiidhaan jechuudha bara 1991tti Europeanota barreechiif. Maal barreechaa fi oofishaalii Itoophiyaan maalirra akka jirtu, maalirratti akka argamtu, maalirrattis immoo hojii maalii akka hojjechaa jirtuu fi akkamitti akka kolonii jalatti hin kufeen barreecheef jechuudha. Italy tried to persuade Minilik to accept the Italian version of Article 70 of the Wuchale Treaty. Egaa Italian immoo maalii gochaa turte barreeffama Article 70 irra jiru kan Itaaliidhaan barraa'e sana akka fudhatuuf akka inni Wuchale Treaty irratti kan farrame sana akka fudhatuuf dirqamsiisaa turte jechuudha. Moreover, the Italian government of Eritrea pursued policy of sovereignty his authority in Tigray. Kanarra darbuudhaan Itaaliin maalii gochaa turte? Uummata Tigraay irra jiran Minilikiin jala bulaa turan irraa adda baasuudhaan of danda'anii akka isaan jiraatan akkasumas of danda'anii akka hoogganan akkasumas immoo Minilikiif diina akka ta'an saappaareet gochuu yookaan immoo addaan qoqqooduu jalqabde poolisii kana fayyadamuu jalqabde policy of subverting kan jedhamu jechuudha addaan babbaastee bulchuu jalqabde jechuudha. This Tigray prince and Ras Mangasha Yohannis expressed their solidarity with the Italian by swearing the December 1891 oath of alliance known as Marab Convention. Egaa Marab Convention kan jedhamu jira. Marab Convention kun maal jedhanii Itaalii fi Mangashaan maal jechuun walii kan galan bakkatti walii galan eenyudha Yohannisiin yookaan Minilikiin waraanuudhaaf yookaan immoo Minilik irratti ka'uudhaaf Mangashaa fi Itaaliin iddootti walii galan sanatu Marab Conventionidha. Akkam jechuudha kuni Ras Mangashaan Tigraay bulchaa Tigraay prinsiidha mootii Tigraay maal godha Minilikiin wallolee eenyu gargaaruu qaba Itaaliidhaan gargaaruu qaba. Itaalii gargaaruu qaba waa'ee ta'eef bara 1991 irratti alliance wal gargaaruudhaaf kan isaan mallatteessantu maali inni Marab Convention jedhama. In February 1893 Minilik alternately abrogate Article 70 of Wuchale Treaty. Egaa bara 1993tti Minilik Wuchale Treaty kana akkam fudhanne Article 70 kana akkam fudhanne beeksise jechuudha. Fudhadhu. Empire tried to have instrument rule and abroad of this article. Egaa isheenis immoo akka isa kana fudhanne instrumentiidhaan meeshaa garaagaraatiin gargaaraa turte jechuudha.
Nevertheless, the Italian salvation of the policy could not last long. Egaa Italian addaan qoqqooddee maal gochaa turte walitti kaasaa turte miti Raas Mangashaa fi Minilik walitti kaasaa turte. Inni kun milkaa'uudhaan dandeenye karaa dheeraa deemuuf hin dandeenye jechuudha. Eenyudhaaf? Itaaliidhaaf. 1894 Ras Mangasha and his followers come to Addis Ababa and submit to Minilik. Egaa bara 1894tti Ras Mangashaa fi warra isa wajjin jiran warra isa wajjin hojjetan maal godhanii gara Addis Ababaa dhufuudhaan Minilikiif peacefully submit ta'an yookaan nagaa harka nagaatiin harka kennatan jechuudha. To make matter even worse for the Italian, a serious revolt broke out in Akala Gus in 1894, led by Dutch judge Batagos. Egaa Maatarii kanarraa kan ka'e Itaalii irratti waraanni tokko ka'e jalqaba irratti jechuudha. Fincilli tokko taasifame jechuudha. Akaala Guuzii iddoo jedhamu kan immoo iddoo Guraa jedhamu amma Guraa jedhamu kan immoo Akaala Guuzii Ektiraa keessatti jechuudha bara 1894tti. Waraana kana kan gaggeessaa ture eenyudha? Dajjaach Batagos kan jedhamu inni kun waraana irratti kaase jechuudha. Disappointed by this setback, the Italian went ahead and realized the dream of conquering the whole of Ethiopia. Kanarraa ka'uudhaan maal gochuu barbaadde ishini Itoophiyaa guutummaan guututti konkeerri gochuudhaan harkatti galfachuudhaaf fedhii godhatte jechuudha Itaaliin. Adwa, in fact, is collective name given to campaign that began in 1895 and ended with the main battle of March 1 in 1986. Egaa Adwa kan jennu kun waraana bara 1956 amma bara 1956 isaan jidduutti kan taasifame. Fakkeenyaaf isaan kanneen jidduu Ambalaagee kan jedhaman Sigee of Maqalee kanneen jedhaman jidduu kanatti taasifameera. Adwaanis immoo pileesii iddoo sanatti iddoo gaggeeffame sana irratti maqaa kan argateedha jechuudha. The Adwa campaign had three phases. Egaa Adwa campaign kan jedhamu kun three phases sadii yookaan karaa sadiin gaggeeffame. Tokkoffaa irratti the Battle of Ambalaagee December 1895 kan gaggeeffame Ambalaagee irratti Sigee of Maqalee. Sigee of Maqalee kan jedhamu kun immoo kan taayituun gaggeessite January torba aga 21tti bara 1895. The final battle of Adwa kan jedhame waamammoo March 1 bara 1896 kan gaggeeffame. Tokko tokkoon ilaallu Ambalaagee the Ethiopian force led by the Federal government routed the Italian troops. Egaa Ambalaagee kan jedhamu kuni waraana Adwa keessaa bara 1995 kan gaggeeffame keessaa paartii Adwa keessaa tokkodha. Federal gabayyoodha. Isa kana waraana kana waraana kana troops Itoophiyaa kana kan wagganaa ture Itaaliyaa root gochuudhaaf jechuudha. The Italians then forfeit themselves at Mekele, where Eteege Taayituu force led to Sigee. Egaa yeroo Ambalaagee irratti erga gaggeeffame booda homaa waraana Itaalii echatti kan inni dhokate Maqalee keessatti dhokate. Maqalee keessatti boolla qotatanii dhokatan. Iddoo kanatti immoo Eteege Taayituun maalidha kan isheen mallimante marsuu yookaan immoo Sigee jedhama. Sigee kan jedhamu kun marsanii isaan sana eeguudha. Akka isaan bishaan dhugan hin arganne, akka isaan achi hin baane iddoo dhokatan san boolla keessa kan dhokatanii akka Maqalee hin baane taasisan jechuudha. The Italians were eventually forced to surrender as Ethiopian force under Eteege to control the stream from the which the Italian used to fetch water. Egaa maal godhanii Itaalonni harka kennatan humnaan dirqisiifaman. Sababni harka kennachuu isaanii maal ture? Eteege Taayituu waan tokko jette bishaan isaan dhugan kana streamii burqaa isaan dhugan kana haa marsinee eegnu. Kanaafuu iddoo bishaan isaan dhugan sana fetch water jechuun bishaan dhugan sana Itaaliin kan fayyadaman sana maal godhanii hin marsanii hin circle godhanii erga isa marsaniin booddee bishaan sana dhuguun dirqaawwatee torbee lama yookaan erga kana turaniin booddee of isaaniitti harka kennatanii jechuudha. Surprising enough, Minilik allowed to the surrendered Italian soldiers to go northern and rejoin their competitors. Egaa Minilik erga aangoo argatee erga Itaalii soldarsiin kufaniin booddee gara noorzaanitti deebi'uudhaan gara birootiin immoo waraana birootti makamanii jechuudha. Finally at Adwa, first battle was fought and the Ethiopian scored a major victory over the Italian March 1, 1896. Egaa biladiin dhiigni irratti dhangala'e Adwaadha. Adwaa irratti erga dhiiga dhangalaasanii erga waraanni Itoophiyaa fi eenyu jidduutti ta'e Itaalii jidduutti ta'een booddee Itoophiyaan scoor goote jechuudha. Victory argatte yookaan olaantummaa argatte jechuudha. Maarchii 1896tti olaantummaa guddaa argatte. In the Adwa campaign, Ethiopian from every corner of the country took part in the fight the common enemy together. Egaa Adwa campaign kan adda isa godhu Itoophiyaan cornerii kamirraayyuu uummanni Itoophiyaa iddoo kamirraayyuu kaaba kibba baalee carraa jiru kallattii arfan irraa kan itti hirmaatanidha. Kanaafuu common enemy kan turte Itaalii waliin uummanni Itoophiyaa hunduu paartii godhee kan itti hirmaate irrespective of their ethics, religious and political
political difference odoo maaliin illee ilaallatiin amantiidhaan odoo gargar hin qoodin itikaalidhaan odoo gargar hin qoodin political difference odoo gargar hin qoodin hunduu kan itti hirmaate jechuudha. Empire Miliis the second and the wife of Itagi Taayituu personally participate in the campaign. Campaign kanarratti yookaan hooma waraana Adawaa irratti gaggeeffametti Minilikii fi haati manaa isaa Itagi Taayituun kan qaamaan itti hirmaatan kan participate itti ta'anidha jechuudha. Qaamaan itti hirmaatanii waraana gaggeessan jechuudha. Most of the distinguished military commander of Ethiopia include those who had close ties and cooperate with the Italian like Ras Mangasha Yohannis and Ras Alula Ngida of Tigray, leader of the newly incorporated territory, had willing and actively participate in Adwa campaign. Egaa warri dura Itaalii wajjin hojjetan koomaandaroonni garaagaraa Itaalii wajjin walii galanii close ta'anii walitti hidhata guddaa qaban isaa wajjin kan hojjechaa turan collaborator ta'anii kan hojjechaa turan jechuudha. Cooperative Itaalii wajjin kan turan kan akka Ras Mangashaa Yohannis akkasumas Ras Alula Ngida gara Itoophiyaas deebi'uudhaan akkasumas immoo newly incorporate kan ta'an immoo lafoonni reef qabaman yeroo sanatti jechuudha. Isaan kunis Itoophiyaa gargaaruudhaan Itoophiyaa bukkee dhaabbachuudhaan actively participate kan itti ta'anidha jechuudha. These include King Abbaa Jifaar fa'aa yeroo sana reefu kan isaan qabani kan Jimmaa Kaawwa Xunaaf Walaayittaa reefu qabamanii Dachaazmaach Jootee Tulluu of Legaa Qellam Dachaazmaach Gabra Egzaabeer of Legaa Qellam had mobilized Legaa Naqamtee mobilized. Egaa isaan kunniin Abbaa Jifaar kan jedhamu Jimmarraa Kaawwa Xulaa Walaayittarraa Legaa Qellam Jootee Tulluu fi Gabra Egzaabeer akkasumas Legaa Naqamtirraa inni isaan kun hundumtu kan itti hirmaatan mobilise godhanii humna Adawaa irratti hirmaatan keessaa isaan tokkodha jechuudha. Isaan keessaa Dajaazmaach Goobazee Egzaabeer kan jedhamanii fi Jootee Tulluu kan jedhaman warra Iluu Abbaa Booritti argaman keessattuu warra Iluu kan jedhaman mobilise gochuudhaan Minilikiin akka gargaaran taasisaa turanii jechuudha. Nevertheless, they were eventually given royal order from Empire Minilik to return in the guard the Ethiopian frontier. Kanarra darbuudhaan maali taasisaa turanii Minilikiin gargaaraa turanii Minilik akka return ta'ee hojii isaatti deebi'u akkasumas guard Ethiopian frontidhaan guard ta'aa tajaajilaa turanii jechuudha. Among the predominant war leader who took part in Adwa campaign was Common Meshi Ras Mokonnin, Fitarwari Gabayyo, Ras Mikael, Nugusa Takla Haymant, Ras Wole Bitud, Ras Mangasha Atkim and Dajaazmaach Balchaa like egaa kanneen keessa baay'ee kan yaadataman Adawaa irratti gahee guddaa kanneen taphatan gootota yaadataman keessaa tokko Ras Mokonnin akkasumas Fitarwari Gabayyoo, Ras Mikael Abbaa Lij Iyyaasuu jechuudha. Nugusa Takla Haymanoot, Ras Wolde Bitud akkasumas immoo Ras Mangashaa fi nama baay'ee beekamu Balchaa Saafoo yookaan Balchaa Abbaa Nabsoo kan jedhamu isaan kunniin baay'ee namoota beekamanidha jechuudha. The division from the Italian camp of their two Tigray collaborators, Ras Sibat Aragao and Dajaazmaach Hagos Tafari, February 18, enabled the Ethiopian side to acquire valuable information about the Italy. Isaan keessa inari ta'anii Tigray collaborators isaan Italy walii galanii kan isaan hojjetanii yaa ta'u garuu kaampii Italy keessa isaa jiraatan malee Itoophiyaanota gargaaraa turan. Isaan kunneen fa'aa Ras Sibat Aragao kan jedhamanii fi Dajaazmaach Hagos Tafari kanneen jedhaman bara 1896 information guddaa information gaate Itoophiyaanota kan kennaa turan. Value information about Italy. Why Italy maal akka jirtu yoom akka waraanni yoom akka ta'u dabarsanii kan kennaa turan. Italy dabarsanii kan kennaa turan kunniin kaampii Italy keessa jiraatanii kan Itoophiyaanota gargaaraa turan Itoophiyaanota gargaaraa turanidha jechuudha jarri kunniin lama. In contrast faallaa isaanii garuu the Italian will give wrong information about the Ethiopian force. Faallaa Itoophiyaa gaafa gargaaran Itaalotaaf immoo information faallaa ta'e kennuuf. Itaaliirraa information fudhanii Itoophiyaatti immoo Itaaliidhaaf immoo information faallaa ta'e kennuufi jechuudha. The number of Ethiopian force who took part in the Adwa campaign was about 100,000 who nearly 3/4 were armed with modern rifles. Egaa Itoophiyaan armiin isheen yeroo sana itti hirmaachiste baay'ee naannoo namoota 100,000 kanneen ta'anidha. Isaan keessaa harka tokko sadaffaa kanneen ta'an meeshaa waraanaatiin kan hidhatanii jechuudha. Meeshaa waraanaatiin kan hidhatan. At the final battle of Adwa in March 1 in 1996, Ethiopian force fought bravely and scored abroad-sending victory over Italian troops. Egaa baay'ee kan yaadatamu Maarchii tokko bara 1996 kan gaggeeffame kana irratti Adwaa irratti jechuudha. Itoophiyaan iskoorii gammachiisaa ta'e argachuu dandeecheetti eenyu irratti Italian troops irratti. The Italian lost about 7,000 of their men
2,1500 were badly wounded and 3,500 captured as prison so far. Isaan kana keessa namni 7,000 guutumaan guutuutti maalii ta'aniiru isaanii lubbuudhaan darbanii jiru. Namni kunniin keessa lubbuudhaan namoonni isaan kana abdii jirti. Namoota 2,500 maalii ta'aniiru badly kanneen madaa'anidha. Akkasumas immoo 3,500 immoo kan hidhamanidha jechuudha. Hidhaatti kanneen galanii jechuudha. After loading the battle, General Barcharage, the Italian governor of Extra, ordered to General Richard Ega. Barcharar kan jedhamu kuni Extra irratti hoomaa waraana Itaalii kan hoogganu ture. Inni kun Barcharar jechuudha. Hoomaa waraana walumatti qabaa kan hoogganu Barcharar kanadha. Maal godhee erga Itoophiyaan mo'atteen booddee erga Itaaliin mo'amteen booddee akka duubatti deebi'an. Richard akka isaan generaalli kun hin ajaje jechuudha. Another three general who lead the Italian brigade at Adawa, two of them isaan keessa Generaalonni yeroo sana kan Itaaliidhaa kan Adawaa irratti hoogganaa turan Jeneraal Armindoon kanneen jedhamuu fi Jeneraal Daambood kanneen jedhaman lubbuu isaaniitiin darban. Jeneraal Armindoo kanneen jedhamuu fi Jeneraal Dormindaa kan jedhamu lubbuudhaan darban. Jeneraal Alberto was immoo hin qabamee jechuudha. Hin hidhamee inni kaaptuurri ta'e Alberto kanneen jedhaman. Kanaafuu Armindoo fi Darbeedoon hoo lubbuudhaan darban akkasumas immoo Albertoon kan jedhamu immoo maal ta'e hin qabamee hidhamee jechuudha. The Italian dream of reducing Ethiopian to colony ended in failure. Egaa Itoophiyaa kolonii jala galfachuudhaaf hawwiin yookaan immoo yaaliin ishiin taasisaa turte jalaa kufee jechuudha. Therefore Italy was left only with control of Eritrea. Itaaliidhaaf kan hafe kan ishiin qabattee hafte maalii duwwaadha? Eritrea duwwaa qofa jechuudha. Eritrea duratti qabattee hafte. Italy was forced to sign the peace treaty with the Ethiopian on October 26, 1996 in Addis Ababa. Egaa Italiin peace treaty Itoophiyaa wajjin mallatteessite ergasiin booda 1896 irratti. Inni kun Addis Ababa treaty jedhama. Addis Ababa dhuftee mallatteessite. Addis Ababa treaty'n kun baay'ee specificidha jechuudha. Baay'ee nuuf treaty yookaan immoo waliigaltee seenaa qabeessa maaliif hojjetan ilaalla. Addis Ababa treaty declared the treaty of Wucaalee null and avoid. Egaa Addis Ababa treaty'n kun treaty Wucaalee sun akka sirriin taane fi akka hooggamuu qabu maal ta'e itti labsamedha. Sirrii miti. Wucaalee treaty'n article 70 faa keessa hafuu qaba yookaan immoo injiruu baduu qaba jedhamee kan inni null itti ta'ee fi kan inni hooggamedha jechuudha. In this treaty, Empire Minilik II formally recognized the Italian colony of Extra. Treaty Addis Ababa irratti gaggeeffame kana irratti Empire Minilik maalii godhee Itaaliin akka guutummaan guututti Eritrea harkaa qabdu hin mirkaneesseefi jechuudha. Italy become the first European state officially recognize the independence of Ethiopia minus Eritrea without any reservation. Egaa yeroon kun jechuudha yeroo jalli qabaatiif biyyi Eurooppaa independent ta'uu Itoophiyaa kan itti labsame Addis Ababa Treaty. Addis Ababa Treaty kana irratti jechuudha Itoophiyaan independentidha jettee kan labsite yeroo jalli qabaatee jechuudha Itaaliidha. Itaaliin kan eenyu labsite Itoophiyaan akka bilisa taate kan itti labsitedha. Kanaafuu Eritreadhaan alatti jechuudha. Eritraan harka eenyu jirti? Harka Itaalii jirti. Itoophiyaan garuu independent ishee argatteetti jechuudha. Kun kan itti labsamedha jechuudha. Lesson 5 The Victory of Adwa kan jiru walitti deebina. Subscribe gochuun dagatina. Thank you.